Era nuestro tercer aniversario de bodas, que también coincidió con la gala del cumpleaños de mi suegra. El regalo, yo personalmente la design, y esculpí. Mi cuñado tiró al suelo una pequeña estatua de jade como si fuera basura. Preston, mi señaló la cara con el dedo, con la voz lina de desprecio. Anudo como tu tienes derecho a dar regalos. Mi esposa, Victoria Sterling, simplemente abrazó a sus hermanos y me miró fijamente, con el rostro. Una máscara de fría indiferencia. Leo se disculpó con Preston. No ruins el día de mamá. Fiesta. En ese instante, una serena resonó en mi cabeza. Shinji profundo. El Despertar definitivo. Verdad o Reto. Ahora está todo. Misión de desafío imitada. Asociada inmediatamente a la archienemiga de tu esposa, Saraphina Frost. Y besala. En los labios. Recompensa. Habilidad de escultura primera. Y 5 millones de dólares en efectivo. Es un vistazo. Al otro lado del salón, mira la mujer en cuestión, una figura majestuosa, y fría como el hielo, enfrescada en una conversación. Entonces volví a mirarla. Mi esposa, que esperaba que mi héroe de Lara, y mi disculpara. Listo, la vida en las lámparas de araña de cristal del hotel. Salón de baile, me apuñaló los ojos. En el suelo, destrozado en un charco de salsa pegajosa, estaba el pequeño melocotón de la longevidad que había pasado 3 noches seguidas talando una país de jade antiguo y raro de Wyoming. Parecía una broma patética. El otro regalo que preparé para mi suegra. Un terreno de bebés tradicional casero que había preparado meticulosamente. Préstame había arrebatado de un manatazo la sopa hirviendo que había estado cociendo a fuego lento durante horas. Mano, el dolor era agudo y abrasador. Préstame señaló la nariz. Un anudo aprovechado como tú tienes derecho a dar regalos. Una suave risa burlona se extendió entre los invitados. Todos eran miembros de la elite de Boston está aquí para ver cómo se desarrolla este magnífico drama familiar. Mayor Victoria, mi esposa, lavaba esta noche. Lucía un vestido de alta costura color champán que la hacía lucir elegante, hermoso y completamente extraña. Se estaba aplicando un pequeño, el traje de Preston, manchado de grasa. Se frotó con una servileta, con movimientos precisos y cuidadosos. No miró el rojo. Quemadura hinchada en mi mano. No miró los pedazos de mi duro trabajo en el suelo. Después de limpiar su traje, finalmente levanto la cabeza para hablar. Leo se disculpó con Preston. Su voz hacía tanto frío como el aire acondicionado zumbando en el gran salón. No ruins la fiesta de mamá. Durante 3 años, me había casado con un miembro de la familia Sterling, trabajando hasta el cansancio. Y esto es lo que recibí a cambio. Una punzada de dolor. Me agarró el corazón, tan intenso que apenas podía respirar. Creí que había madurado, pero resultó que podía. Todavía siento el dolor. Abrí la boca, lista para decir por fin las 2 palabras que había estado reprimiendo durante 3 años. Quiero un divorcio, pero justo entonces. Una voz electrónica mecánica explotó en mi mente. DNG Despertar definitivo. Verdad o? El sistema de desafíos ahora está limitado. El estado del jefe Leo Vance es un marido felpudo. Nivel de dormitorio. Clases. 3 años de devoción tratados como basura. Dignidad paisateta a voluntad. Las conexiones sociales son prácticamente inexistentes. Felicidades por haber alcanzado el logro de rey de los dormats. Mi quid paralizado. Misión de medida. Asociada inmediatamente a la archienemiga de tu esposa, Saraphina Frost. Y besala en los labios. Tiempo límite de 3 minutos. Recompensa de la misión. Habilidad de escultura de nivel Dios.
$5 million en efectivo. Siguiendo, sistemas de guía, mis ojos vagran por la habitación. No muy lejos, una mujer con un largo vestido de terciopelo negro sostenía una copa de champán y hablaba con otra invitada. Era alta y esbelta, con un aura de fresca elegancia. Con solo estar allí, ella había convertido en el centro de atención. Saraphina Frost, la otra, reina del mundo empresario de Boston, y acerrima rival de mi esposa Victoria desde sus días escolares, una disputa que había durado más de una década. Se rumoreaba que siempre que los dos estaban en la misma habitación, la temperatura bajaba en 20 degrees. Bisala, eso fue básicamente un suicidio público. Al verme dudar Victoria, frunció en más el seno. Leo está sordo, espido. Te dides que te arrodillas. Y lu pedi disculpas a Preston. Enfatizo las palabras de rodillas. Cada una era un clavo envenenado. Apret los puños. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Fue una notificación de mi aplicación bancaria. El saldo de tu cuenta corriente es de $1.9850. Mi rey. Fue un sentimiento de vacío y amargo. Sonido. Me toco la quemadura abrasadora de la mano, y volví a mirar a la reina de hielo al otro lado de la habitación. $5 million. Un dios. Habilidad de escultura de nivel superior. ¿Acaso el dinero y la oportunidad de reiniciar mi carrera como escultor no eran las mismas razones por las que me tragué? Orgullo durante estos últimos 3 años. Al diablo con la dignidad. De todos modos, hace tiempo que se había ido. Mientras el sitio impatient de Victoria. Resono en mis oídos. Finalmente me moví. Elo y Preston sonaron con suficiencia, asumiendo que finalmente sería. Sus rostros se iluminaron. Con la satisfacción petulante de los vencedores en una obra que solo ellos disfrutaban. No camen hacia ellos. Corte directamente a través de la multitud se dirigia directamente hacia Saraphina Frost. Todas las cabezas en la sala se giraron para seguirme. Sus expresiones cambiaron. De la confusión al desconcierto, y luego al shock absoluto. Me detuve frente a Saraphina. Ella sintió mi presencia y frunció el seno ligeramente. Su mirada gelada se posó en mí. Me miró como si fuera un objeto inanimado. No le di una segundo para reaccionar. Una mano rodeó su esbelta cintura, la otra ubicó la nuca. Mientras todo el salón de baile, llegamos al unísono, y la bis. La habitación quedó en un silencio sepulcral. El tiempo pareció congelarse. Los labios de Saraphina Frost eran suaves, frescos y tenían un ligero sabor a champán dulce. Todo su cuerpo se puso rígido. Sus hermosos y agudos ojos almendrados se abrieron con absoluta incredulidad. 3 segundos. Más tarde, una bofetada. Un golpe seco y fuerte resonó en el silencio mientras su mano me impactó en la cara. El intenso ardor superó al instante la quemadura de mi mano. Mi cabeza se giró bruscamente hacia un lado medio. Me quedé con la cara entumecida. También me devolvió la conciencia. Misión DKG completada. Se ha entregado la recompensa de la habilidad de escultura de nivel Dios. Se ha otorgado una recompensa de $5 million. Se transfirió a tu cuenta. Por favor, revisa la confirmación. Casi al mismo tiempo, mi teléfono empezó a vibrar, sin control. Un depósito de $1,500. Se ha realizado un depósito a su cuenta corriente que termina en 8846. Su nuevo saldo es de $1,500. 09850. Mira la serie de números en la pantalla. Y de repente sonre. Valió la pena. Esa bofetada valió totalmente la pena. El asistente y los guardaespaldas de Saraphina y ese acercaban corriendo, con las caras. Tenso. Señorita Frost. ¿Está bien?
Llamamos a la policía, Saraphina, los detuvo con una mano levantada. Mi miró fijamente, con los ojos encendidos y una mirada mortal. ¿Quién eres? Preguntó. Enuncio, con la voz hirviendo de rabia apenas contenida. Justo entonces, un grito rompió el silencio adenido del salón. Leo, ¿estás loco? Victoria. Finalmente había procesado lo sucedido. Se acercó furiosa, aferrándose a su vestido. Su rostro así sonrojo. Me miró. ¿Cómo es quisiera? Descurtazarme. ¿Tienes idea de quién es? ¿Cómo te atreves a tocarla? Extendió la mano para. Me agarró del brazo, pero la esquive. Por primera vez, la mira con una expresión completamente extraña y fría. Me pedís que me disculpara. ¿Verdad? Me toc la mejilla hinchada. Mi voz era despreocupada. Lo hice mi manera. Dingy. Se detectó comportamiento de felpudo. Misión de verdad activada. Misión de verdad. Por favor, diga lo siguiente. Siguiendo la línea de Victoria Sterling. Comparado con tu hermano, prefiero la losa de la reina. Misión, recompensa. Servicios de un equipo legal de primer nivel. Pro bono de por vida. Este sistema era brutal. Me encantaba. Frente a todos, Mayor Victoria, Quebec temblaba de rabia, y hablo palabra por palabra. Comparado con Ero del Arsenitu. Hermano inútil. Hice una pausa. Prefiero mucho más la bofetada de la reina. El color desapareció del rostro de Victoria, cambiando de carmesí a un blanco espantoso. Temblaba, señalándome con el dedo, incapaz de articular una sola palabra. Tú, probablemente pensó que la engañaba por despecho, intentando humilarla deliberadamente. Tenía razón. Lo hacía. Lo interesante fue que, al oír esto, la propia reina, Saraphina Frost, de hecho, mostró un destello de una extraña expresión en su rostro gélido. Detuvo a su asistente, que tenía su teléfono. Salió a llamar a la policía. ¿Te llamas Leo Vance? Me preguntó. Y es el marido de Victoria Sterling. No para. Largo. Respondí, mi tono agudo y definitivo. Ella no dijo nada más. Pero esos ojos penetrantes me escanearon de nuevo desde. De pais a cabeza como si estuviera evaluando el valor de una mercancía. No tenía ningún deseo de quedarme en ese nauseabundo lugar por más tiempo. Me adjust mi traje barato y mal ajustado. Y bajo los dedos acusadores de todo el salón de baile. Y las miradas furiosas de la familia Sterling. Me di la vuelta y me alejé. Detrás de mí, los gritos enfurecidos de Victoria y las maldiciones de Preston se desvanecieron en el fondo. No mira atrás en una sola vez. Al salir del gran. En la entrada, el aire fresco de la noche me golpeó la cara, y el latido en la mejilla se volvió insoportable. Pero por dentro, sentí una emotion sensation de liberación que no había sentido en años. 3 años de IRA reprimida finalmente habían instalado esta noche con inters. Y esto fue solo el principio. No volvía ese lugar que se suponía que debía llamar hogar. Usando, con el dinero del sistema, al cual un penthouse de 2,000 pies cuadrados en el rascacielos más lujoso del centro de Boston, con una vista panorámica del río Charles. Lo primero que hice fue bloquear a todos los miembros de Sterling. Mi familia desde mi teléfono. Mi teléfono es quieto en silencio. El mundo es quieto en silencio. La noticia del gobernador de Boston que causó la escena en una gala besando a la archirrival de su esposa se extendió como un reguero de pólvora por los círculos de élite de la ciudad. Me convertí en el mayor chiste de la alta sociedad. Algunos dicen que estaba loco. Otros dicen que los Sterling finalmente me habían lavado al limite. Victoria probablemente pensó lo mismo. Probablemente asumió que lo estaba haciendo una especie de juego difícil para obligarla a actuar.
Al tercer día de estar bloqueada, me envió un mensaje a través de un amigo en común. Leo, cuando termines con tu berrinche, ese arrastro hacia atrás y ese disculpo. Puedo finger que nada de esto sucedió. Ese tono condescendiente fue exactamente el mismo que había usado conmigo durante 3 años. Inmediatamente bloqueé también a la amiga en común. En mi mente, los sistemas. La voz intervino, de nuevo. De geni detecto una nueva oportunidad autodestructiva. Misión delimitada. Objetivo de la misión. Infiltrate en la oficina del director ejecutivo de Saraphina Frost. Prepararle personalmente una taza de café con cilantro, su sabor más odiado, y neat una tarjeta que dice, el sabor del amor, y es embriagador. Recompensa de la misión. Una propiedad comercial de primer nivel en un ubicación privilegiada en el centro. Maya la descripción de la misión, y me quid en silencio. Café con cilantro, y el sabor del amor. Este sistema realmente intentaba que me mataran, pero era una propiedad comercial de primera en el centro. La recompensa era demasiado tenedora. Había estudiado Destino de joyas. Mi sueño de toda la vida era tener mi propio estudio. Esta propiedad seria, la piedra angular de mi nueva carrera. Mi apunto, mi puse ropa nueva, pedí un Uber y fui directo a Apex Industries, Saraphina, seed corporativa de Frost. Un asalto directo estaba descartado. Lu paid $500 a un conductor de door dash para que me los prestara. Su uniform, while lavando una taza mi propia mezcla special de cilantro, que desprendía un olor realmente extraño, mi deslice dentro del edificio. La oficina del director ejecutivo estaba en el último piso, con estrictas medidas de seguridad. En cuanto salí del ascensor, dos guardaespaldas con trajes negros me bloquearon el paso. ¿Qué quieres? La entrega, murmur, tirando del board. De mi gorra abajo. Señora, Frost nunca pide comida a domicilio. Fuera, justo cuando estaba a punto de fracasar, ese me ocurrió una idea. Great hacia la puerta de la oficina. Saraphina Frost, yo lego tu café con cilantro. Hace frío. Te do el piso quedo en silencio. Todas las secretarias y assistants me miraban como esa estuviera loca. La puerta de la oficina se abrió. La assistant personal de Saraphina, una mujer elegante con gafas de montura dorada, salió frunciendo el seno. Te dejaremos subir. Lupius el café y la nota en las manos. Alguien que la ame me pidió que entregárselo. Dica esto, me di la vuelta y salí corriendo. Los dos guardaespaldas volvieron a la realidad. Me agarraron de cada brazo y me arrastró de vuelta al ascensor. Justo cuando me arrojaron sin contemplations por la entrada principal de Apex Industry. Sonaron las notifications del sistema. Misión completada. Recompensa entregada. Me puse de pie. Me sacudí el polvo. Y mira la escritura electrónica del local comercial que acababa de aparecer en mi teléfono. Sonreí como un idiota. Mientras tanto, en el último piso de Apex Industries, Saraphina Frost miró fijamente el café verdoso y con olor nauseabundo en su escritorio y la tarjeta que Leo, el sabor del amor, y es embriagador. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Por primera vez, una grita apareció en su fachada gelada. Via averiguado lo que hay que saber sobre este Leo Vance. Quiero su árbol genealógico hasta sus bisabuelos. Complete el papeleo de transferencia de propiedad lo más rápido posible. Como pude, el espacio era enorme en una ubicación perfecta justo en frente del centro comercial más exclusivo de Boston. Lo llamo Nirvana Studio, especializado en joyería personalizada de alta gama. Al otro lado de la ciudad, Victoria comenzaba
Entre en pánico cuando sus mensajes no fueron respondidos, y sus llamadas fueron bloqueadas. Envió gente a todos los lugares donde solía ir. Frecuentemente, pero no encontraron nada. Finalmente, a través de los chismes de la sociedad. Ese enro de que no solo no era una persona sin hogar. En la calle, pero mami había vuelto a más íntimo con su rival, Saraphina Frost. Incluso había abierto su propio estudio. Por primera vez, sintió que las cosas así lo escapaban de las manos. Una extraña mezcla de irritación y celos. Comenzó a suspirar en su interior. Y esa tarde, mientras estaba en el estudio supervisando las renovaciones, un rojo fuego. Ferrari frenó bruscamente afuera. Victoria entró furiosa. Sus tacones repercutiendo furiosamente en el suelo de cemento. Leo, ¿qué? ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Escadrino el espacio polvoriento y inacabado con una mirada de puro destino. ¿Crees que esto me voy a intimidar? La ignoro y seguí discutiendo los planos con el contratista. Ser ignorado solo. Alimentó la furia de Victoria. ¿De dónde sacaste el dinero para abrir un estudio? Te lo dio Saraphina Frost? Tú, convertirme en su jiguit solo para vengarme? Sus palabras así volvieron más feas. Finalmente los planos y mi volvigencia. Ella, señora Sterling, y no tenemos ninguna relación. Mis asuntos no lo incumben. No tenemos ninguna relación. Victoria Leo, no estamos divorciados. Mientras eso es cierto, eres mi esposo. Yo te ordeno que cierres este bajuro ahora mismo y vengas a casa conmigo. ¿A casa? El lugar donde viví 3 años. Pero me trataron peor que un invitado. Mi rey, ese rey Sterling, ¿ha? Olvides lo que dijiste cuando me exigís que me ero de Lara, y me disculpar con tu hermano? Me dijiste que no arruinara tu fiesta de mi madre, así que ahora, por favor, no interrumpas mis asuntos. Cine la puerta. Adiós. La cara de Victoria cambió. A través de tonos morados y blancos. Probablemente nunca imaginó que el hombre que había sido completamente obediente durante 3 años jamás lo hablarían con ese tono. Su pecho se agitaba de rabia. Bien, Leo. Muy bien. Vimos cuánto tiempo que duraras en el apoyo de la familia Sterling. Dio un paisatón de furia. Giró sobre sus talones y así fue. Observando. Cuando su tormenta así fue, no sé ni nada. Algunas cosas, una vez rotas, nunca se pueden volver a armar. Nuestro matrimonio fue uno de ellos. El largo y doloroso viaje del arrepentimiento apenas comenzaba para ella. Simplemente no sabía qué tipo de el infierno los esperaba. Las renovaciones del estudio se completaron rápidamente. 2 semanas después, Nirvana inauguró oficialmente. El día de la inauguración fue un completo desastre. Ni un solo client. Era de esperar. Mi reputación en la alta dirección de Boston. La sociedad ya estaba hecha pedazos. Un marido inútil que vivía a costa de su esposa. Un loco que besó a la némesis de su esposa. ¿Quién confiaría en mí para diseñar algo bueno? No tenía prisa. Pasaba mis días en el estudio dibujando, destinos y talando modelos de cera, disfrutando de la paisa hasta que un titular la destrozó. El nuevo prodigio empresario de Boston. Preston Sterling liga la final del concurso nacional de diseñadores emergentes con una impresión paisa que Nirvana considera el principal contendiente. La foto allá mostraba a Preston radiant sosteniendo un tablero de Destino. El Destino de la joyería era intrincado, hermoso y lino de vida. Mis pupilas se contrajeron. Conoce ese Destino. Lo conoce intimamente. Era mi obra original. Una paisa en la que dedican con días y noches de mi alma hace un año. La lame Nirvana, simbolizando mi esperanza de que yo, como el Fénix,
pudir renacer de las cenizas y recuperar mis sueños. Eremi, obra maestra, el arma secreta que guardaba para lanzar mi carrera en una competición internacional. Como? Acabra en manos de Preston Sterling? Como lego a ser su candidata al concurso? Unrugido mi lino los oídos mientras la sangre me subía a la cabeza. Mi cabeza. Inmediatamente saca un teléfono desechable y marca el número que sabía de memoria. El teléfono sonó durante un largo rato. Tiempo antes de que contestara. Lao. Por fin te decidiste llamarme. La voz de Victoria tenía un dejo de satisfacción petulant. Como esa de jura, mira, todavía me necesitas. Ignore su tono. Mi voz era tan fría como el hielo. El destino que Preston está usando para competencia. ¿Se lo dist? Hubo silencio al otro lado. Después de unos segundos, Victoria finalmente respondió con un tono despreocupado y destinoso. Ah, que estaba limpiando el estudio hace un tiempo, y six que lo habías tirado. La basura. Pens que no la querías. Preston necesitaba una oportunidad, una forma de establecerse. Él es mi hermano. Tenía que ayudarlo. Piensa que lo estás ayudando. Estás poniendo de tu parte por la familia Sterling. La basura. La furia que me golpeó fue como un rayo. Había adquirido ese destino. Lo había guardado en un lugar especial. Un tubo de portafolios escondido en el estante más alto de mi estantería. Jamás lo habría tirado a la basura. Solo había una explicación. Era ella, Victoria. Había robado mi destino, robado mi sueño más preciado y entregado. Se lo dio a su hermano inútil, y sin talento solo para allanar el camino. Temblaba de tanta rabia que ni siquiera podía hablar. 3 años de matrimonio en ese único momento se convirtieron en una farsa total y absoluta. El presentador de Deep Shinji ha experimentado la traición definitiva. El medidor de IRS de por las nubes. Misión de enfrentamiento definitivo. Emitido. Objetivo de la misión. En la final del concurso de Destino, mientras Preston Sterling presenta su trabajo, invita a Saraphina. Escarca al escenario. Coloca el collar de Nirvana que fabricas alrededor de su cuello y declara la público las falsificaciones pertenecen a las presentaciones. Lo auténtico pertenece a mi reina. Recompensa de la misión. Interfaz holográfica. Patente del núcleo tecnológico de una línea temporal futura. Mire el panel de la misión y mi rey. Mi rey tanto que lor. Casi me entra en los ojos. Victoria, Preston, toda la familia Sterling. Mi vas a pagar lo que me debes. 100 visas más en el momento de tu mayor triunfo. Inmediatamente será el estudio. Reúne a todos mis ahorros y saca ese viejo trozo de jade Wyoming que no había dejado. En mi mente, la habilidad de escultura de nivel Dios que reachan acuerdo floreció en un torrente de inspiración y memoria muscular. Antes de los finales, traería el físico. La forma del Nirvana cobraba vida a la perfección. Entonces llamé a Saraphina Frost. Assistant, necesito hablar con la señorita Frost. Del que me gustaría pedir su cooperación en un pequeño detalle. Teatro, un espectáculo que arrastrara a toda la familia Sterling por el barro. La final de un programa nacional emergente. El concurso de diseñadores se celebró en la Gran Ópera de Boston. El evento estuvo repleto de estrellas y mediático. La familia Sterling había reservado los mejores asientos. La madre de Victoria y un grupo de familiares estaban presentes, listos, para presentar la gloriosa Victoria de Preston. Victoria se sentó en la primera fila. Su maquillaje impecable, aceptando con gusto los cumplidos de quienes la rodean. Victoria, tu hermano es muy talentoso. Y joven, los Sterling van a ganarse la lotería con esta fama y fortuna.
Victoria officio una modesta respuestas, pero el orgullo en sus ojos era inconfundible. Era el turno de Preston de subir al escenario. Estaba vestido con un esmaquin blanco, con aspecto elegante y respetable. En la gran pantalla detrás de él, una presentación de diapositivas sobre el destino. La filosofía de Nirvana empezó a sonar. Mi inspiración proviene de la leyenda del Fénix, que resurge de sus cenizas. Leo, de su guion, su voz así lino de pasión como es las palabras fueron suyas. Los espectadores irradiaban, orgulloso, aplaudiendo con estruendo. Justo cuando terminaba su presentación, y estaba a punto de desvelar una maqueta de la paisa. Yo salí del backstage. En un momento, mi voz no sonaba fuerte, pero el micrófono la transmitió con claridad durante todo el teatro. La sala entera estalló en murmullos. Todas las miradas se volvieron hacia mí. El intruso inesperado. Preston se quedó paralizada. ¿Qué haces aquí? El rostro de Victoria palideció al instante. Despero. Se levantó de su asiento y gritó. Leo, ¿qué crees que estás haciendo? Sal del escenario. Los ignora ambos y Jeremy. Miró un punto específico del público con una leve sonrisa. Y ahora me gustaría invitar a mi reina al escenario. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, las grandes puertas al fondo del teatro se abrieron. Banadas por un foco de seguimiento. Saraphina Frost, con un impresión vestido de noche negro estilo Reina, caminó lentamente por el pasillo. Su entrada robó el aliento a todos en la sala, majestuoso, fresco, irradiando por el poder. No prestó atención a nadie más y caminó directamente al escenario para pararse a mi lado. El público se perdió por completo. Su mente no es Saraphina Frost Industrias Apex. ¿Qué hace aquí? ¿Y con Leo Vance? ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando en el mundo? El rostro de Victoria estaba pálido como una sabana. Abrí una caja de terciopelo. Dentro un collar de slumberman brillante yacía en su lugar. Estaba hecho de innumerables diamantes y rubíes diminutos, formando un fénix con las alas extendidas para volar. En el centro del fénix, un trozo de jade translúcido y brillante, talado en forma de llama. Este era el verdadero Nirvana. Mientras tanto el público observaba en silencio adenido yo, luz seguido personalmente el collar Saraphina. Se ajustaba perfectamente a su elegante escote. Como es hubiera sido, hecha para ella y solo para ella. Tomé el micrófono, miré los rostros inicientos de Preston y Victoria. Y sonrió. Las falsificaciones pertenecen a las presentaciones de diapositivas en una pantalla. Lo real, declare la voz que resuena con autoridad pertenece a mi reina. La declaración fue una bomba. Los reporteros del público entraron en un frenesí. Los flashes de sus cámaras creen una tormenta de luz cegadora. Plagio. Este fue un escándalo de plagio descarado que destruyó su carrera. Preston palideció. Sonolo. Me miró, balbuceando incoherencias. Mientes. Es mi destino. Me lo robes. Salt una risa fría y tire. El documento de mi bolsillo. ¿Y es así? Entonces quizás puedas explicar por qué el certificado de registro de derechos de autor me obra esta fachada hace un año. En la pantalla grande, apareció una imagen nítida de mi certificado de derechos de autor. La evidencia era irrefutable. Preston se desplomó en el suelo del escenario. El momento de gloria de la familia Sterling había, al instante se convirtió en su ejecución pública. Miró a la catatónica Victoria, sin sentir ninguna sensación de triunfo, solo una vasta y vacía sensación de alivio y tristeza. Victoria, esto es solo el aperitivo, el plato principal on este por llegar.
El escándalo de plagio erasó Boston como un huracán. Preston fue expulsado permanentemente del concurso, convirtiéndose en el hazmerero del mundo del destino. Las acciones de Sterling Enterprises S.E. desplomaron de la noche a la mañana, aniquilando miles de millions en valor de mercado. Su reputación estaba en ruinas. Entre bastidores, Victoria me atacó como una loca, agarrándome el cuello de la camisa. Leo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué tuviste que ser tan cruel? Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su maquillaje estaba corrido por las lágrimas. Su habitual compostura pulcra había desaparecido, reemplazada por una desesperación. Desolado, tanto me odias, lo suficiente como para destruir a toda mi familia. La mayor con como y mi fige. Sus dedos de mi cuello. Tu iris que me entregó el cuchillo. El cuerpo de Victoria es relajó, y ese deslizó por él. De la perda al suelo. Entero la cabeza entre las manos, y empezó su loser. No era mi intención. No era solo por Preston. Ella se ahogó, revelando su supuesta verdad. La empresa. El flujo de calle de la empresa estaba a punto de agotarse. Desesperadamente, necesitaba un proyecto de alto perfil para asegurar una inversión vital. Ganar este concurso era nuestra única esperanza. No tenía elección, tenía que hacerlo. Lo hice para salvar a toda la familia Sterling. Ella parecía. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, implorando comprensión. Pensó que escuchar sus dificultades me haría ablandarse, sin perdonarla, como cada vez que había cometido un error en los últimos 3 años. Yo siempre la perdonó incondicionalmente, pero ese equivoco. La misión de Shinji para revelar la verdad definitiva. La verdad ese desencadeno. Misión de la verdad. Informó a Victoria Sterling que el destino que usó para salvar a su familia estaba en marca. Conversations de adquisición con una importante marca internacional por $30 millones, y que ella personalmente destruyó a Leo. La oportunidad de avance de hacerse un nombre. Recompensa de la misión. Equipo de seguridad personal de primer nivel. Servicio de por vida. La voz del sistema era fría y despiadada. Respire hondo. Me agash y la mira los ojos. Victoria, sabías que mi voz era suave, pero cada palabra cayó como un mazo en su corazón una semana antes? Mi rabes ese destino? La seed de cartier en Paris me había contactado por correo electrónico. Se estaban preparando para ofrecí $30 millones para adquirir los derechos de Destino de Nirvana. Sac mi teléfono, abrí un correo electrónico cifrado, y lo sostuve. Frente a ella, en la pantalla había una carta de intención firmada personalmente por el presidente de Cartier Asia Pacífico. División, todo estaba escrito en blanco y negro. $30 millones. No para salvar las empresas Sterling en crisis, sino para yo, Leo Vance solo. Era mi oportunidad de catapultarme a la fama, de despojarme de la identidad, de un marido mantenido, para finalmente valerme por mí misma. Y ella, Victoria. Sterling, la mujer a la que una vez amé más que nada, lo había destruido todo personalmente. Se quedó mirando él. Correo electrónico, con la mente complemente en blanco. El color desapareció de su rostro. Dejándolo complemente pálido. Había intentado salvar su familia, pero de la manera más tana imaginable. Había destruido el futuro de su marido, y destrozado un corazón, que una vez ardió por ella. No, eso es imposible. Susurró complemente rota. Mi pies de pie y mire. Hacia ella, ahora estamos a mano. Mi di la vuelta y mi alege, dejando desplomada en el suelo. Saludando desconsoladamente. A poca distancia, Saraphina Frost estaba apoyada contra una pared, observando todo en silencio.
Su complejo. Su expresión era una mezcla sorpresa. Simpatía y algo más. Admiration. Era la primera vez que había visto este lado decidido y poderoso de mí. El largo y doloroso viaje de Victoria. El arrepentimiento apenas comenzaba. Tras el escándalo, me convertí en la nueva estrella de la Escena del Destino de Boston. Los pedidos de Nirvana Studio empezó a llegar en masa, pero no acepté ninguno. Tenía una visión mucho más grandiosa. Usando el holográfico, patente de tecnología de interfaz otorgada por el sistema, Fun Phantom Verse-Tech, centrándome en la experiencia interactiva inmersiva. Experiencias. Era una industria con el potencial de cambiar el futuro. Los instintos comerciales de Saraphina Frost eran más agudo que el sentido de la sangre de un tiburón. Adquirió amida inmediato, sin perder el tiempo. Estoy invirtiendo. Quiero el 30% de tu empresa. A cambio, todos los recursos de Apex Industries estarán a su disposición. Observe la determinación. En SUS ojos y sonrío. Señora Frost, ¿y es esto una inversión, un hello, una hostil? Adquisición? Ambas cosas. Respondió el sin complejos. Trato hecho. Y así mi ex compañero de escándalo se convirtió en mi socio comercial más importante. Empezamos a pasar cada vez más tiempo juntos en trabajo. Descubrí que este iceberg no era tan frío como parecía en la superficie. Simplemente usaba una casquera dura para protegerse. Mi nueva misión era romper ese caparazón. Denji, coqueteo diario, misión asignada. Objetivo de la misión durante una semana consecutiva. Entregar un plato de desastre diferente de tu propia creación. Saraphina Frost cada día. La valoración de la empresa se duplica. Y así, los empleados de Apex Industries tuvieron el placer de presentar diario mi legada a la oficina del director ejecutivo con todo tipo de recipientes de comida extraños. El primer día fue pastel de lava de wasabi. Saraphina tomó un bocado. Se le puso la cara verde. Y me eco en el acto. El segundo día fue pudding de crepes de durian. Se pellizco la. Mi tiro la nariz y me arrojo al ascenso lleno con el póster. El tercer día estaba probando pizza. Simplemente lamo a seguridad. Pero extrañamente, el cuarto día no lamo a seguridad. Y el quinto día incluso parecía un poco expectante. El envío de nosotros entre el personal de la empresa alcanzó un punto álgido. Mientras tanto, Victoria comenzó sus torpes intentos de recuperar. Me llamaba docenas de veces al día y me enviaba cientos de mensajes de disculpa. Los ignoro a todos. Empiezo a comportarse como yo solía hacerlo, cocinando y esperándome afuera de mi oficina. Edificio. Heiss que me asisten tirar la comida. Se negó a irse y simplemente esperaba abajo. Y entonces ella tuvo un asiento en primera fila para verlegar el Bentley Blanco Saraphina Frost a la misma hora todas las noches. Me vio legar. Entramos al coche riendo y hablando con Saraphina mientras nos alejamos. Victoria se cuidaba parada alimerando la cola. Las luces desaparecen, consumidas por unos celos enloquecedores. Finalmente comenzaba a comprender que y quien había perdido. De vuelta en casa, desató su furia sobre su preciado hermano Preston por primera vez, congelando todo su cuentas bancarias y cargo de casa. En poco tiempo, Saraphina y yo unimos fuerzas para ganar el contrato de el nuevo proyecto de interfaz holográfica para ciudades inteligentes en el distrito Seaport de Boston. Era un proyecto que los Sterling habían sonaba pero nunca podía alcanzarlo. En la cena de celebración, yo era el hombre del momento. Victoria, mientras tanto podía. Solo vio un vistazo borroso de mi perfil en la esquina de un segmento de noticias de negocios. Sterling Enterprises,
Estaba en su últimos momentos. El golpe del escándalo. Samadua la perdida del proyecto. Había empujado a la precaria empresa al borde del abismo. Su principal rival, el Grupo Walton, olió la sangre y lanzó una adquisición hostil. El padre de Victoria, el mismo hombre que me había menospreciado en esa gala de cumpleaños, sufrió un derrame cerebral por la angustia y fue hospitalizado. Sin líder, la compañía se sumió en el caos. Victoria estaba abrumada, rogando, en busca de ayuda donde quiera que había. Solo se encontraba con puertas cerradas. Cuando un muro está a punto de derrumbarse, todos le dan una mano. Empujar. El mundo empresarial es una dura realidad. Esa noche, empezó un aguacero torrencial. Estaba en mi oficina en un videollamada con Saraphina para hablar sobre los detalles del proyecto. Mi asistente tocó la puerta y entró con una expresión extraña. Señor Vance, señorita Sterling, Victoria está abajo. Dijo que necesita ver. Tú, fruncí el seno. Del que es vaya. Dice que así no la vies, esperara. Mira por la ventana. Lluvia. Que ando en láminas como así, el cielo hubiera abierto. Al otro lado de la videollamada, Saraphina lo había escuchado. Ella no dijo nada. Solo observame. Me quedé en silencio unos segundos. Bien, ignorala. Ser las persianas y continue. La reunión. Esa noche, la lluvia no paró. Y Victoria Sterling estuvo abajo bajo la lluvia toda la noche. A la mañana siguiente, cuando vaya, ella seguía allí, empapada hasta los huesos. Su rostro estaba pálido como la muerte. Sus labios estaban hinchados. Ella parecía un fantasma bañado por el mundo entero. Al verme, sus ojos se iluminaron y ese tambaleó hacia mí. Leo, su voz, un susurro áspero y irreconocible. Por favor, ayuda a la familia Sterling. Me equivoco. Sé que me equivoco. Si nos ayudas, lo que sí. Había perdido hasta el último rastro de su orgullo, rogando como una plebea. Justo entonces, el coche de Saraphina se detuvo silenciosamente a mi lado. La ventanilla bajó, revelando su impecable. Ignore Victoria. Abrí la puerta del coche y entré. Cuando la ventanilla se deslizó hacia arriba, bloqueó la vista de Victoria. Su rostro estaba lleno de desesperación. Por el retrovisor, las izquierdas bajo la lluvia. Saludando desconsoladamente. El anfitrión de Dingy se enfrenta a la decisión definitiva. Están atentos y observan como el Grupo Walton, Devora Sterling Enterprises, dejando a Victoria en la desesperación total. Recompensa. La capitalización de mercado de la tecnología Phantom superará los $100 million. B. Intervenor Y. Acquire Sterling Enterprises Y toma el control personal del destino de Victoria Y su familia. Recompensa. La habilidad. Negotiation commercial de nivel gran maestro. No lo duden ni un segundo. Elegí B. Saraphina me miró. Todavía tengo una debilidad por ella. Sonre. Era una sonrisa impregnada de una crueldad escalofriante. No. Disfruto coleccionando trofeos. Sac mi teléfono y lema mi equipo de inversión. Iniciar el proyecto Jacquemate. El Grupo Walton y Sterling Enterprises. No quería verla destruida. La quería ella y toda la familia Sterling se inclina ante mí. El mercado es un campo de batalla. Con la negociación empresarial de nivel gran maestro. Fue como si hubiera activado el modo Dios. Se expuseron todas las debilidades tanto del Grupo Walton como de Sterling Enterprises. Estaba ante mí. Trabaj con Saraphina para lanzar un ataque brutal contra el Grupo Walton en los mercados de capitales mientras, al mismo tiempo,
Envy mi gente a asacarse los aterrizados accionistas de Sterling Enterprises con una actitud salvadora. Los atrape, los dividi, los aminos y los soborn. En solo una semana, el grupo Walton, la alianza ese desmorono, y tuvieron que luchar por salvarse. Mientras tanto, adquiere más del 60%. Acciones de Sterling Enterprises a un precio tan bajo que no pudieron enriquecerlas. Yo era el nuevo propietario indiscutible de Sterling. Empresas. El acuerdo final de adquisición requirió la firma de Victoria como representante legal. La firma se llevaría a cabo en la oficina del presidente de Sterling Enterprises, la antigua oficina de su padre. Vicente en el Gran, silla de cuero del presidente, viendo entrar Victoria, había perdido mucho peso. Su rostro estaba ceniciento, sus ojos, hueco. ¿Venís aquí a reírte de mí? Preguntó con su voz. Vine a firmar, un contrato, lu pase en archivo por el escritorio. Tomó el bolígrafo, le temblaba tanto la mano que no pudo escribir una sola carta completa tras varios intentos. Leo, ¿vas a exterminar la familia Sterling por completo? Levanto la vista con lágrimas en los ojos. Mi padre está en el hospital. ¿No puedes dejarnos ir? Yo no le respondí. En cambio, le present otro contrato. Era un nuevo contrato de trabajo. La adquisición puede llevarse a cabo. Dije, mi voz corriente cualquier emoción. Condition. 2. Victoria Sterling debes permanecer como gerente general de Sterling Enterprises. Trabajar para, por 10 años. Tu salario anual será de $1. Victoria levantó la vista, su rostro, máscara de humiliación y incredulidad. El hombre al que una vez había despreciado más que a nadie, ahora había hacer la suya. Caballo de batalla. Este era un destino peor que la muerte. El mi moró fijamente, yo la mire fijamente. Él era en la habitación esa esencia. Salido, después de un largo momento, soltó una risa amarga, una lágrima deslizando por su mejilla, para salvar la obra de toda la vida de su padre, para salvar los empleos de más de 1000 empleados. No tenía otra opción. Tomó la pluma y firmó con su nombre el contrato que era, a todos los efectos, un contrato de servidumbre. Victoria Sterling. Desde ese día, yo no era la altiva y poderosa esa rey Sterling, en I tampoco Leo, la esposa de Vance. Era mi empleada más humilde, después de integrar Sterling Enterprises, Phantom vs. Tech. Creció exponencialmente, convirtiéndose en el gigante indiscutible de la industria. La reunión ejecutiva seminal de los lunes por la mañana. Ese convirtió en la cámara de tortura personal de Victoria. Como director de una filial, tenía que informarme de su trabajo. Sentada a la cabeza de la mesa, y Saraphina sentada a mi lado. Él observó la química fluida entre nosotros. Observó. Saraphina me alisa la corbata, de vez en cuando con una intimidad casual. Las dos. Uno poderoso y seguro de sí mismo, el otro hermoso y decidido. Parecen hechos el uno para el otro. El último. Las brasas de desafío en su corazón finalmente se extinguieron. Empiezo a trabajar hasta los usos castigandos. Intenter saldar la deuda que me debía. Se volvió calada, reservada, pero también más profesional y capaz. Bajo su dirección, Sterling Enterprises comenzó a generar ganancias milagrosamente. La vida parecía estar volviendo a la normalidad. Pero siempre hay tanos que quieren perturbar la paz. Preston, habiendo sido expulsado de la familia, había gastado todo su dinero y decidió venir a buscar problemas. Él llevó a unos matones al edificio de Phantom vs. Tech, gritando que me había destruir. Leo Vance, maldito desagradecido. Sal de aquí. El alboroto atrajo la atención de todos en el vestíbulo principal. Victoria y Saraphina corrieron a ver qué pasaba.
Sali de mi oficina sin prisa. Di Shinji. Se detecto una provocation leave. Se inicio una misión de desafío. Objetivo de la misión. Derrotar a todos los matones con un solo. Zapatia. Recompensa de la misión. Comate de nivel Gran Maestro. Myra Preston. Que esi agitaba y gritaba. Y sonre. Casualmente. Tome un cocodrilo de plástico de junto al escritorio del guardia. Desegregated. Y lo sostuve en mi mano. John Wick USA on the peas. Yo USO on. Cocodrilo. Paris Raisonnable. Annie la Mirada Adonita de Saraphina. Y Victoria. Mi lanzo hacia adelante. Esquivo bloqueo golpeo. Las técnicas de comate de nivel Gran Maestro. Fluiron a través de mí. Mis movimientos eran fluidos. Y aunque haber. Pericia absurdo. Cada golpe era preciso. Golp bofetada. El sonido de un cocodrilo. Golpear una cara fue sorprendentemente nítido y satisfactorio. En menos de un minuto, todos los matones, incluido Preston, estaban retorciendo en el suelo, gimiendo de dolor. Tire el cocodrilo a un lado y me limpié las manos. Me volví complemente. Saraphina la de yo estupefacta, y lagino en ojo, impresionante. Verdad? Saraphina así quedo mirando unos segundos y finalmente yo escapar una carcajada. El sonido fue como un iceberg derritiéndose, como un campo de flores floreciendo en un instante. A su lado, Victoria miró al hombre poderoso, seguro y sorprendentemente ingenioso que tenía delante. Y sus ojos así oscurecieren. Ella finalmente comprendió con una certeza plástica que lo había perdido para siempre. Un año después, en Sterling Enterprises, en la reunión anual de revisión, Victoria presentó un informe financiero impecable. Bajo su liderazgo, la empresa no solo volvió a ser rentable, sino que su rendimiento era incluso mejor que en sus mejores momentos. Después de la reunión, vino a mi oficina. Puso un archivo en mi escritorio. Era una carta de renuncia y un acuerdo de divorcio que había firmado. Mi deuda de saldada, dijo mirandome. El amor y el odio habían desaparecido de su rostro, reemplazados por una sensación de calma y liberación. Mira su rostro cansado pero resuelto y escena. Tomé un bolígrafo y firmé con mi nombre en él. Acuerdo de divorcio. Leo Vance. Aparte de ese momento, no tuvimos nada que ver el uno con el otro. Se dio la vuelta y así fue sin una mirada atrás. Poco después, recibí un último mensaje de texto suyo enviado desde un número desconocido. Contenía una sola foto. Era una pulsera que lo había comprado por $50 en un mercado callejero cuando nos casamos. Era feo y barato, pero lo había usado constantemente hasta que pertenecía burlo de él. Ese lo arrancó de la muñeca y lo arrolló. En la foto, la pulsera había sido cuidadosamente rejeca. El pai de foto decía, perdí a niño cuyos ojos solo vean. Yo, ahora ese lo devuelvo a algo más merecido. Alegrías, señor Vance. Mi quid mirando el mensaje, un bien reto. Luego por el último resentimiento que guardaba por el pasado ese desfinicio. Con el deep singi, la voz del sistema, silenciosa durante tanto tiempo, intervino. El anfitrión. El bagage emotional ese ha resuelto. El estatus de fel puto definitivo ese ha alcanzado con éxito. Felicidades. Anfitrión. El mundo es tuyo. La puerta de la oficina se abrió. Saraphina entró. Y me abrazo por detrás. ¿En qué estás pensando? Su voz era tan suave como el agua. Mi jair. Y la beso. Sobre nuestro futuro. 2 años después, Phantom Vertex salió a bolsa con éxito en el Nasdaq. De la noche a la mañana, mi patrimonio neto ese disparó miles de millions y me convertí en el nombre más destacado de la industria tecnológica mundial. En una conferencia de prensa frente a los medios de comunicación del mundo, con mi historia,
Desde Marido Goranero y despreciado hasta el jefe una empresa tecnológica. Imperio. Quiero agradecer a todos los que alguna vez me menospreciaron. Su desprecio fue el combustible que me impulsó a seguir adelante. Pero, hay una persona a la que quiero agradecer por encima de todas las demás. Mira al público y Saraphina sentada en el primera fila. Luego en mi vida cuando estaba más loco, más patético. Todo el mundo pensaba que estaba loco. Pero ella era la única dispuesta a seguirme el juego y volverse loca conmigo. Vaya del escenario entre la multitud y mi heredó. De rodillas en ella, sacan un hilo de diamantes. Su destino era una evolución de Nirvana, pero aún más brillante, más magnífico. Señorita Frost, su empresa está contratando. Estoy buscando un puesto como repartidora de bolsos. Puedo cocinar, puedo pelear y puedo ganar dinero para gastar en ti. Los ojos de Saraphina. Al instante ese me saltaron las lágrimas. Me miró, riendo y llorando al mismo tiempo. Delante de todo el mundo. Ella dijo alto y claro. Lo soy. La sala estalló en un estruendoso aplauso. En el momento en que Lupus el anillo, la voz del sistema resonó en mi cabeza una última vez. La misión definitiva de la vida. Besa paginadamente a tu prometido durante un minuto completo. Recompensa de la misión. Ninguna. Penalización de la misión. Ninguna. Sonre y bis a la mujer que amaba. Felicidades, anfitrión, por encontrar la verdadera amor. La energía de este sistema es agotado y entrar en hibernación permanente. Que tengas una buena vida. Genial. Adiós, sistema. Y gracias. Mi boda con Saraphina fue un evento mundial. La celebramos en una isla privada. Había comprado. Ese día recibí un paquete anónimo. Dentro había un pequeño joyero. Al abrirlo, encontré un pluma estilográfica Parker. Fue el único regalo que Victoria me dio cuando me casé por primera vez en su familia. Una vez fue mi posición más preciada. Preston la rompió mientras llegaba, y la tiró. La que está en mí, la mano había sido claramente reparada meticulosamente. Dentro de la caja había una pequeña tarjeta. Solo tenía escrita una frase. En él, solo para firmar los contratos que cambiaron el mundo. No había firma. Sabía que era de ella. Pues, la pluma así fue. Era la mejor manera de olvidar el pasado. Durante nuestra luna de miel, Saraphina y yo estábamos tumbadas en la terraza de nuestro yate, contemplando el cielo estrellado. Sería una olida de nostalgia, como el chiste es el air. Hoy, sistema, Esido todavía estás ahí, de menacino. Fue solo un comentario casual. Para mí, en shock, una voz respondió en mi cabeza. Y no era un tono frío y mecánico. Era dulce, voz infantil. Como la de un niño pequeño. Papa, ¿me llamaste? Mi sobresaltano que casi me caigo del sofá. Silla, ¿quién? ¿Quién eres? Soy yo, el sistema, respondió la voz infantil. Antes de entrar en hibernación, solía lo último que me queda de energía y es convertirme en una inteligencia artificial primaria. Mi nueva directiva principal es reconocer. Tú, mi usuario principal. Mucho gusto, papi. Saraphina se inclinó y me miró con curiosidad. ¿Quién eres? ¿Hablando con ella? La circ. Mira el cielo estrellado sobre el vasto océano y sonre. Nada. Solo decía. Hola nuestro primer hijo. El que nos ayuda a cambiar el mundo. Mi historia había terminado. Pero una nueva, mucho más amplia. El mundo era simplemente